Hello à tous, aujourd'hui comme je vous ai promis on va faire un petit cours d'anglais, mais c'est pas vraiment un cours, c'est-à-dire que je vais lire ce livre. En fait c'est la première fois que j'ai envie de tester le système que je me suis inventé toute seule. Enfin peut-être ça existe déjà, mais enfin bon, moi je me suis dit ça peut être sympa de faire un truc comme ça. Donc le livre s'appelle Who an Amazing Way to Moved Did Deal with Change My in Your Work and in Your Life Cheese. Donc de Dr. Spencer Johnson. C'est-à-dire que je vais lire, ça fait très longtemps que j'en ai pas lu en anglais, donc je vais lire, forcément je vais faire des fautes de prononciation peut-être. Ensuite, on va corriger les fautes. Je sais pas trop comment encore je vais faire le montage. Soit je vais lire et au fur et à mesure je vais vous corriger les fautes, soit je vais lire une deuxième fois, je vais relire en corrigeant les fautes, en prenant bien évidemment la prononciation. Donc c'est là où je vais piocher la prononciation tout simplement. Et puis je vais me faire aider aussi par les livres que j'ai pour apprendre l'anglais rapidement. C'est un cours accéléré de russe. C'est un cours accéléré d'anglais en russe. Et puis j'ai évidemment mon petit Robert pour faire des traductions, puisque en corrigeant la prononciation, on va peut-être aussi un petit peu éplucher. On va pas lire tout le livre, hein, on va éplucher quelques pages de verbes, noms, pronoms, etc. J'en ai encore des bouquins, je ne sais pas si je vais faire appel ou pas, enfin c'est l'essentiel d'anglais pour les nuls. Et puis j'ai un autre, la pratique du vocabulaire anglais. Franchement, j'ai envie vraiment d'apprendre avec ce bouquin. Peut-être que si vous voulez, on pourra le faire ensemble. Je pourrais vous faire par exemple, comme ici vous avez des thèmes nature, people, town life, society, economic, science and nation. On pourrait peut-être prendre par exemple une des pages, là c'est d'actualité, school, et puis lire et avoir la traduction tout de suite qui va avec. Donc par exemple vous avez les noms. A play school, donc une garderie, nursery school, une maternelle. Et puis vous avez des adjectifs, able, bright, donc éveillé, intelligent, clever, intelligent, intelligent, gift, doué. Donc par exemple, je pourrais mettre, vous n'allez pas me voir, mais je pourrais vous mettre à l'écran comme ceci. En grand, vous allez voir tout ce que je suis en train de lire. Je vais prononcer en espérant que je vais bien prononcer. Si jamais j'ai fait une faute quelque part, je vais encore refaire la référence, enfin l'appel à Wikipédia. Et je vais voir, soit je vais corriger en ligne directement dans la vidéo, soit je vais mettre la correction, la prononciation correcte. Et pareil, donc vous avez des verbes, etc. Et puis après, à la fin de chaque vocabulaire, vous avez des exercices. En fait, tout ça, c'est pour vous aider, pour m'aider aussi à apprendre l'anglais, parce que on n'a pas forcément le temps de regarder le bouquin, lire ce qu'il y a dedans. On peut être dans le métro, dans le train, peu importe où, et on peut écouter tout simplement ce que je vais vous énoncer, et puis peut-être en écoutant, vous allez mieux vous rappeler des mots, vous en souvenir, ou bien les apprendre. Et pareil, si jamais vous avez besoin de regarder, vous pouvez regarder en même temps que je lis, ou bien juste écouter. Enfin, chacun sa technique d'apprentissage. Il y en a qui sont plus visuels, d'autres qui sont plus à l'écoute. Il y en a qui ont besoin des deux. Donc ça, on pourra aussi faire ensemble. Je pense que c'est plutôt pas mal comme idée. Et donc, on va lire ce livre, comme je vous ai dit. Et puis bon, ensuite, j'ai quand même mes cahiers qui, si jamais j'ai besoin, je vais piocher dedans. Je voulais aussi faire une petite parenthèse en vous demandant, est-ce que vous appréciez toujours ma lecture de Guerre et paix de Léon Tolstoï, parce que je n'ai pas beaucoup de vues là-dessus. Peut-être aussi du fait que je ne vous montre pas le bouquin, mais je pense que je vais quand même, tant bien que mal, vous montrer ce que je lis, comme ça vous donne aussi un repère. Vous voyez un petit peu l'écriture cyrillique, et c'est peut-être plus simple pour vous, je ne sais pas. En fait, je teste plein de choses, je ne sais pas trop comment m'y prendre, donc c'est à vous de me dire comment c'est mieux. Je vois qu'il y a de plus en plus d'abonnés, je vous remercie beaucoup pour ça, mais j'aimerais aussi avoir un peu plus de views, parce que il y a beaucoup de travail derrière, donc ici il y a peu de vues, c'est que soit c'est pas visible, soit c'est pas intéressant. Ça, il faut que je le sache pour pouvoir continuer. En tout cas, bon, j'ai prévu quand même de terminer les 4 tomes que j'ai, mais enfin, on verra si ça aura du succès. Sur ce, je vais vous laisser, je vais laisser la tête de caméra, je vais la baisser, pardon, la tête de caméra.
et on va regarder ensemble le bouquin. Je m'excuse d'avance pour ma prononciation, ça fait une éternité que je n'ai pas pratiqué mon anglais, qui est déjà pas très haut niveau, mais bon, essentiel c'est de commencer, et essentiel aussi c'est de continuer de maintenir cette activité en vie, et pour qu'on puisse apprendre et enfin parler aisément en anglais sans lâcher complètement. Pourquoi il faut continuer. Voilà, donc on va commencer, on y va. Comme je vous ai déjà dit, on va commencer avec ce livre. Donc, Who Moved My Cheese? One of the most successful business books ever, Daily Telegraph. An amazing way to deal with change in your work and your life. De Dr. Spencer Johnson, forward by Kenneth Blanchard, PhD, from the best-selling author of the One Minute Manager. Donc voyons comment ça se présente. On va pas lire peut-être toutes les phrases mises en ligne. Et ben, the author, peut-être pas non plus. On va commencer directement avec le bouquin. On va peut-être faire quand même un petit topo ce que ça veut dire, tout ça. Et on va lire donc un topo aujourd'hui. Ensuite, on va lire aussi... voilà. Ces 3 pages, peut-être ça va être un peu long aujourd'hui, mais enfin bon, c'est le premier essai. On y va. The Who Moved My Cheese Phenomena. The story of Who Moved My Cheese was created by Dr. Spencer Johnson to help him deal with a difficult change in his life. It showed him how to take his changing situation seriously but not take himself so seriously. And his friends noticed how much better life had become for him and asked why. He revealed his cheese story. Several said, sometimes years later, how hearing the story helped them to keep their sense of humor, to change, and to gain something better themselves. His co-author of the One Minute Manager, Ken Blanchard, encouraged him to finally write it as a book to share with many others. 2 decades after the story was created, this book, Who Moved My Cheese, was published. It soon became an accelerating word of mouth #1 international bestseller, with 1 million hardcover copies in print within the first 16 months, 10 million copies in the next 2 years, and now exceeded 21 million copies. Amazon.com. Reporting during its 10-year anniversary celebration that Who Moved My Cheese? An amazing way to deal with change in your work and in your life is their all-time #1 best-selling book. People have reported that what they discovered in the story has improved their careers, business, health, and marriages. The cheese story has found its way into homes, companies, schools, churches, the military, and sports teams. It has spread around the world in many foreign languages. Its appeal is universal. Critics, on the other hand, do not understand how so many people could find it so valuable. They say the story is so simple, a child could understand it, and it insults their intelligence as it is just obvious common sense. They get nothing out of story. Some even fear it suggests all change is good and that people should mindlessly conform to unnecessary changes imposed by others. All thought that is not in the story.
The author has commented that both the fans and critics are right in their own way. It is not what is in the story of Who Moved My Cheese, but how you interpret it and apply it to your own situation that gives it value. Hopefully, the way you interpret the story of Who Moved My Cheese and put it into action in your life will help you find enjoy the new cheese you deserve. Voilà, est-ce qu'on va faire une traduction? Je ne sais pas, parce que ça me paraît un petit peu compliqué encore pour le moment. Donc déjà, on commence avec cette lecture. On est déjà à 7 minutes. Je lis la deuxième partie, puis on va voir comment on épluche tout ça. Je sais pas si j'ai tous ces encadrés. Non. J'ai peur en fait que ça fasse beaucoup trop long pour vous aujourd'hui. On va pas les encadrer. The Story Behind the Story by Kenneth Blanchard, PhD. I am thrilled to be telling you the story behind the story of Who Moved My Cheese, because it means the book has now been written and is available for all of us to read, enjoy and share with others. This is something I've wanted to see happen ever since I first heard Spencer Johnson tell his great cheese story years ago, before we wrote our book The 1 Minute Manager together. I remember thinking then how good this story was and how helpful it would be to me from that moment on. Who Moved My Cheese is a story about change that takes place in a maze where four amusing characters look for cheese. Cheese being a metaphor for what we want to have in life, whether it is a job, a relationship, money, a big house, freedom, health, recognition, spiritual peace, or even an activity like jogging or golf. Each of us has our own idea of what cheese is, and we pursue it because we believe it makes us happy. If we get it, we often become attached to it. And if we lose it or it's taken away, it can be traumatic. The maze in the story represents where you spend time looking for what you want. It can be the organization you work in, the community you live in, or the relationships you have in your life. I tell the cheese stories that you are about to read in my talks around the world, and often hear later from people about what a difference it has made to them. Believe it or not, this little story has been credited with improving careers, marriages, and lives. One of the many real-life examples come from Charlie Jones, a well-respected broadcaster for NBC TV, who revealed that hearing the story of Who Moved My Cheese saved his career. His job as a broadcaster is unique, but the principles he learned can be used by anyone. Here's what happened. Charlie had worked hard and had done a great job of broadcasting track and field events at an earlier Olympic Games, so he was surprised and upset when his boss told him had been removed from these showcase events
for the next Olympics and assigned to swimming and diving. Not knowing the sports as well, he was frustrated. He felt unappreciated and he became angry. He said he felt it wasn't fair. His anger began to affect everything he did. Then he heard the story of Who Moved My Cheese. Et enfin, les 3 dernières pages et on finit. After that, he said he looked at himself and changed his attitude. He realized his boss had just moved his cheese, so he adapted. He learned that the 2 new sports and in the process found that doing something new made him feel young. It wasn't long before his boss recognized his new attitude and energy, and he soon got better assignments. He went on to enjoy more success than ever and was later inducted into Pro Football's Hall of Fame broadcasters, LA. That's just one of the many real-life stories I heard about the impact this story has had on people from their work life to their love life. I am such a strong believer in the power of Who Moved My Cheese that I gave a copy of an early pre-publication edition to everyone. More than 2,000 people working with our company. Why? Because like every company that wants to not only survive in the future but stay competitive, that Kenshin companies are constantly changing. They keep moving our cheese. While in the past we may have wanted loyal employees, today we need flexible people who are not possessive about the way things are done around here. And yet, as you know, living in constant white water with the changes occurring all the time at work in life can be stressful, unless people have a way of looking at change that helps them understand it. Enter the cheese story. When I told people about the story and then they go to read Who Moved My Cheese, you could almost feel the release of negative energy beginning to occur. Person after person from every department went out of their way to thank me for the book and told me how helpful it had been to them already in seeing the changes going on in our company in a different light. Believe me, this brief parable takes little time to read, but its impact can be profound. As you turn the pages, you will find 3 sections in the book. In the first, a gathering former classmates talk at a class reunion about trying to deal with the changes happening in their lives. The second section is the story of Who Moved My Cheese, which is the core of the book. In the story you will see that the 2 mice do better when they are faced with change because they keep things simple, while the 2 little people's complex brain and human emotion complicate things. It is not that mice are smarter. We all know people are more intelligent than mice.
However, as you watch what the four characters do and realize both the mice and the little people represent part of ourselves, the simple and the complex, you can see it will be to our advantage to do the simple things that work when things change. In the third section, a discussion. People discuss what the story means to them and how they are going to use it in their work and in their lives. Some readers of these books' early manuscript preferred to stop at the end of the story without reading further and interpret its meaning for themselves. Others enjoyed reading a discussion that followed because it stimulated their thinking about how they might apply what they'd learned to their own situation. Everyone knows that not all change is good or even necessary. But in a world that is constantly changing, it is to our advantage to learn how to adapt and enjoy something better. In any case, I hope each time you reread Who Moved My Cheese, you will find something new and useful in the brief story as I do, and that it will help you deal with change and bring you success. Whatever you decide, success is for you. I hope you enjoy what you discover and I wish you well. Remember, more with the cheese. Ken Blanchard, San Diego, California. En fait, je pense que c'était une introduction. Donc, on va laisser cette lecture comme ceci, puisque ça parlait comment est né ce bouquin, d'après ce que j'ai compris. Je peux essayer de faire une brève traduction et puis je verrai si je vous la mets en ligne ou bien si vous le souhaitez, vous le faites vous-même. Vous pouvez faire des propositions, etc. Il n'y a aucun souci. Juste un bref résumé, hein, pas nécessaire de faire toute une traduction sur YouTube. Vous n'aurez pas assez de place dans vos commentaires. Et puis après, donc, je me suis fait un petit peu avoir, vous voyez, comme j'ai pas regardé le livre avant. Donc après, on va continuer à lire des brèves histoires qui sont dans ce bouquin, des petites histoires, et on va en parler et éplucher un peu plus ce qui est dedans. Parce que je trouve ça inutile d'éplucher l'intro, c'est pas très intéressant. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, et moi également ça m'a plu, mais enfin, c'est un petit peu compliqué encore. On verra plus tard, avec d'autres lectures. Donc concernant les livres que je vous ai présentés tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, on va les utiliser une prochaine fois. Ça c'est sûr, hein. Ou même si je ne les utilise pas en ligne, je les utilise tout de même toute seule. Voilà. Et je vous ferai, comme je vous ai promis, quelques cours avec ça. On va voir si ça va plaire ou pas. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce format va vous plaire également. Et donc, on va continuer comme ça avec les cours d'anglais, de russe. On va petit à petit passer à l'italien et au suédois. Et peut-être un petit peu au français. Et bien évidemment, on continue toujours nos lectures, les avis de lecture, les hauls, les book hauls, etc. Voilà, sur ce, plein de bisous à toutes et à tous. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche pour les notifications. Et je vous fais plein de bisous. Bon apprentissage et à très bientôt. Ciao. Abonnez-vous aussi à mon profil Instagram qui s'appelle pareil, Parla. Je vous y attends.